Good afternoon, everyone, and welcome. It is my great honor to convene this group. Needless to say, I think it's been clear over the last couple of days that our administration strongly believes African leadership in multilateral institutions is essential to address global challenges and within multilateral institutions. And our partnership will be grounded in candor, openness, inclusiveness, shared interest, and mutual benefits. Because as I said on Tuesday, our administration intends to invest our time and energy to fortify partnerships across the continent and within multilateral institutions. We are guided not by what we can do for Africa, but by what we do with Africa. And as the President announced, I will be traveling to the continent next year and very much look forward to furthering the relationships that are being strengthened over the course of these days. Earlier today, you met with President Joe Biden on Agenda 2063 and discussed how we can support your leadership and vision of a fully integrated African continent. This session will build on that work. In particular, this session will focus on three key priorities. One, the promotion of international rules and norms that advance prosperity and security for all. Two, a plan to strengthen cooperation between the United States and Africa in multilateral institutions. And three, an identification of ways to make progress within these institutions on pressing challenges, including the issue of food security, climate change, and security in the Sahel. I am grateful for the opportunity to hear directly from each of you so we can build on areas of alignment and identify a plan of action through which we can jointly manage global and regional issues. Regarding international organizations and initiatives, specifically the UN Security Council and the G20, African countries should be represented through permanent seats at the table. The United States joins African nations to seek consensus on a significant expansion of the UN Security Council to include new permanent seats for countries in Africa, Latin America, and the Caribbean. As President Joe Biden announced earlier today, our administration will also seek full membership for the African Union in the G20. And we look forward to working with the AU, the Indian G20 presidency, and other G20 members toward that end. Our cooperation in multilateral institutions is vital for so many reasons, including that these are the institutions where we come together to uphold rules and norms. We gather at a time when many of these international rules and norms are under threat. For example, sovereignty and territorial integrity, unimpeded commerce, and the peaceful resolution of disputes. Let us remember, these rules and norms exist for a reason. They advance security, stability, and prosperity around the world. They protect lives and livelihoods. And when they are violated, the effects are felt globally. For example, Russia's brutal war in Ukraine has led to disruptions to food and energy supplies that affect all of our economies. In light of this, we must all recommit to the rules and norms in the founding documents of the UN and the AU. We must defend them, promote them, and build on them. Regarding the United Nations specifically, the Biden-Harris administration has worked and will continue to work
to restore and strengthen America's participation in the UN. We will stand firmly behind the UN Charter and the spirit of the United Nations, which is centered around collective action to address problems that affect us all, including peace and security, public health, sustainable development, and human rights. At the same time, we have heard from many of you who have concerns about the ability of the United Nations to fulfill its mission. As President Joe Biden said at this year's General Assembly, the United States takes these concerns seriously. We commit to a more inclusive, effective, and credible Security Council, which includes promoting responsible behavior by all Security Council members, such as refraining from the use of the veto, except in rare and extraordinary circumstances. Of course, our multilateral engagement and partnership extends beyond the UN. The United States is a long-standing supporter of the African Union. In 2006, the United States was the first non-African country to establish a diplomatic mission to the AU. Since then, we have worked together to support peace building and prevent conflict across the continent. We have worked to strengthen the partnership between our private sectors, and together our public health agencies have combated Ebola breakouts and COVID-19. We also intend to strengthen the United States' partnership with regional economic communities. We support these regional economic communities because, of course, they help foster integration in Africa, and because each region, of course, has distinct challenges and needs. Over the course of this session, let us work together to identify additional areas of cooperation between the United States and these communities. As you know, yesterday during the U.S.-Africa Business Forum, the United States Trade Representative signed a memoranda of understanding with the Africa Continental Free Trade Area Secretariat to help increase intra-regional trade with Africa. In the past 2 years, we have made important progress together, and we must and we will do more. As part of this, the United States is committed to working with African nations to strengthen our multilateral cooperation. I thank you each for your participation in this convening, and I look forward to our discussion. And with that, I will now invite Commissioner Fake to speak. Excellence, Madame Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis d'Amérique, Excellence, Monsieur le chef d'État, de gouvernement et des délégations, Mesdames et Messieurs. L'inscription du débat sur le multilatéralisme au programme de cet important sommet est l'éclatante preuve de notre commune vision des relations internationales ancrée dans un socle de valeurs partagées, tendue vers la recherche de solutions aux nombreux et croissants défis mondiaux. Ce débat est d'autant plus pertinent que l'Union africaine, dès l'aube de sa naissance il y a 2 décennies, a articulé toute sa diplomatie autour du multilatéralisme. La fin de la guerre froide laissait espérer l'émergence d'un contexte géopolitique favorable à son épanouissement et surtout à sa consolidation au grand bénéfice de la solidarité entre les peuples du monde. Ce choix de l'Union africaine s'explique par les vertus attachées au multilatéralisme. Sa mise en œuvre s'inscrit dans l'espérance d'une scène internationale qui ne s'organise pas seulement autour du jeu des intérêts des États les plus puissants. Il est vain en effet de ne considérer que les règles que de telles puissances adoptent dans l'ignorance
sinon la négation de tous les autres. We should not negate La reconnaissance the de role l'autre, of other states that les are not intérêts as de l'autre, powerful, the recognition of des the others, valeurs the de interests l'autre, of others, the et values la of dignité others, de l'autre the sont dignity of fondamentales others are fundamental dans l'invention d'un multilatéralisme accepté in et défendu de multilateralism, tous dans such l'intérêt de as tous. it is accepted by Introduire all un and defended by all. multilatéralisme dans le multilatéralisme global est une dérive nuisible. Le multilatéralisme ne saurait être un multilatéralisme d'alliance, should be a multilateralism based on multilatéralisme de solidarité. based on alliances, based on solidarity. L'Afrique est pleinement dans And cet Africa esprit. is Et pour cette conception d'ouverture à tous les grands espaces acting along those et aires lines. géopolitiques du monde, d'humanité dans la diversité de ses quartiers, notre village, notre Considers that espace d'épanouissement sans mankind exclusion. is living in D'un a mot, common village le where it needs to multilatéralisme flourish. s'affirme And dans l'expression multilateralism des is valeurs based itself on the tirées expression d'un of fonds values humaniste partagé stemming from et d'un ordre juridique human convenu. values and from a De ce legal consensus découlent framework toutes les upon composantes which en we vie du multilatéralisme. agree. It's on this Cohabitation basis pacifique des that nations, peaceful sécurité de cohabitation tous, of nations is justice based, pour security tous, for all, paix et bien-être justice pour for all, tous. peace and well-being for Mesdames all. et messieurs, à peine Ladies and quelques gentlemen, décennies après la fin de la a few guerre years froide, after the end of the Cold la War, conjoncture the internationale a lentement international évolué situation slowly vers une evolved configuration towards géopolitique a geopolitical caractérisée par le retour en configuration vague des égoïsmes nationaux. characterized by different waves of Cette national réapparition des pratiques qui selfishness. semblaient This appartenir à un âge révolu reapparation of s'est traduite par these un net practices recul du that seem to be multilatéralisme, relegated to the illustré dans past, le surgissement have des affected cloisonnements des multilateralism divers ordres and sur have l'échiquier international, created brisant ainsi silos les in ciments the de international concertation order and qui affected garantissaient la prise en the compte previous des intérêts des moins consultation and puissants. consultation among Le that recul defended du the interests multilatéralisme of se the décline weakest. aujourd'hui And par la multilateralism déficience today des is réponses faced collectives with the challenges au of changement the lack climatique, of au collective terrorisme response to et à l'extrémisme climate violent, change, extreme aux violent conflits intra- extremism, et interétatiques, terrorism, à l'expansion des changements conflicts, anticonstitutionnels, au trafic anti-constitutional illicite de tout change, genre, illicit trade of de all tout genre, kinds, aux pandémies, à la pandemics, guerre russo-ukrainienne, à la the pauvreté war et aux between inégalités Russia and entre nations. Ukraine, and De tels défis, inequality tout le monde le among sait, nations. All of these se nourrissent challenges d'une are transnationalité based on qui, tel un transnationality, hydre à which, multiples têtes, like a se hydra with renouvelle sans multiple cesse heads, renews grâce itself aux ressources d'une constantly mondialisation qui a thanks to signé the resources la of the fin des frontières. globalization that Excellences, has Mesdames et put an end Messieurs, to borders. face à ces Excellencies, défis ladies internationaux, and gentlemen, faced with dont la these ténacité souligne international challenges, l'insignifiance which des efforts nationaux underscore individuels, the il nous faut décider insignificance avec of audace individual efforts by d'une countries. vraie renaissance du We need to multilatéralisme strive où la towards liberté, a renewal of l'égalité et le multilateralism, respect sont érigés en where valeur freedom and sacrée. respect become sacred Quelle sera la values. place de l'Afrique What will be dans the cette role nouvelle of donne? Africa in this new La situation? représentativité du The continent representativity dans les of the principales continent instances in the multilatérales main multilateral chargées de la gouvernance politique et organizations économique, based on le Conseil de sécurité responsible des for Nations Unies, the political les institutions consultation, financières internationales, the le international G20 pour financial ne citer que les plus emblématiques, institutions, the est frappé G20 jusqu'à and maintenant the UN to du date sceau de l'iniquité morale et have de been- l'irrationalité économique, have financière et not monétaire. respected La voix the de l'Afrique role est à of the peine more audible weak. The dans les voice of cercles où se Africa prennent is les almost grandes impossible décisions to du monde, hear in those malgré circles ces where trois the sièges main des membres non decisions permanents are taken, au Conseil despite de sécurité des these Nations three Unies. seats for the Elle subit les non-permanent effets des members décisions at the prises UN pour elle, Council. They sans sa are participation subjected to effective decisions et that are agissante. taken on their behalf Pensons without them entre autres au programme d'ajustement structurel having any agency. Let's think about imposé à la plupart structural des États change, africains dans les années 80, structural adjustments qui se sont révélés par la suite des during the redoutables 80s, vecteurs which were d'appauvrissement, actually turned out to be d'endettement vectors of et parfois de déstabilisation. indebtedness, destabilization, and L'urgence greater poverty. d'une The révitalisation du emergency multilatéralisme of renewing suppose une vaste réforme multilateralism de should be l'ordre based on institutionnel a reform dans of the sa double international fonction order in de its gouvernance dual politique role mondiale of et global de réforme political du système governance financier and the et monétaire. reform of the financial and Cette monetary demande ne system. devrait pas être This apparentée demand should à not la be sollicitation linked d'une to faveur the indue. request of L'Afrique favors. dispose Africa d'un ensemble has d'atouts
lui permettant de jouer un rôle important dans la conduite des affaires du monde et d'apporter une contribution significative à la recherche de solutions aux défis mondiaux actuels. Au nombre de ses atouts, il faut citer sa position géographique. Le continent s'étire tout au long des océans Atlantique et Indien, voies maritimes indispensables à la fluidité du commerce mondial. Les ressources énergétiques, minières, sylvicoles, halieutiques, qu'elle la positionne aujourd'hui comme une puissance économique de demain. Enfin, sa démographie importante et juvénile en fait en puissance un large et vaste marché de consommateurs. Le regard que nous jetons sur le multilatéralisme aujourd'hui est atteint d'un certain strabisme géostratégique. Il est irrémédiablement tourné vers ces défis et priorités de notre continent. Pourtant, nous sommes prêts à envisager, avec le reste du monde, les États-Unis en particulier, tous les remèdes au mal ainsi diagnostiqué. To a solution to all of these scourges that I have just described. Thank you so much.